All right. So now we're starting the first chapter of the A2 syllabus, circular motion and gravitation. আমি গাদাখানি জিনিসপত্র বলি, তোমরা আস্তে আস্তে শুনতে থাকো। কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করো। আপাতত কিছু লেখা লাগবে না, কিছু লিখতে হলে আমি তোমাদেরকে বলবো। সো ডোন্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাট। আচ্ছা, the first thing that we need to understand is that what do we understand by angular displacement? Whenever any object goes around in a circular path, let's say we have an object that is going around this circle at a certain speed. Because it's a circular motion, so after every full cycle we can say that the linear displacement of the object is 0, because after every cycle is going to come back to the same point and it's going to go through the same point and it's going to go through the same point. So for this frame of reference, it has 0 displacement after every full cycle. Angular displacement actually means how much angle does the object subtends with the center. For example, let's say at t equals to 0 time, the object is starting from this position. It goes through this path and let's say it reaches at this position. Let's say this is a position A, and it takes t time to reach over here. And if we subtend to ready from these two positions, starting position to the and the ending position, we get this angle that this object's motion makes with the center. This is what we call the angular displacement. So in t amount of time, it has covered theta and radian. Radian is the SI unit for the angle. So the way it works is that if we measure this arc length, for example, let me use a different color. This is the arc length of the object that is moving. This is S, and if the radius of the circle is R, then we do understand from the definition of angle S equals to R theta. এই ইকুয়েশনটাকে আমরা চিনি সবাই? Do you all know this equation? Yes, sir. আচ্ছা, কারো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলো বা হাত উঠালেও হবে। আমি এখানে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট ডান পাশে অন করে রাখছি। I'll respond to your questions, no big deal. So S equals to R theta is the basic definition, and theta in this case is the angular displacement. তো এটা একটা জিনিস। আর এখানে আরেকটা জিনিস আমি তোমাকে দেখাই, সেটা হচ্ছে যে ভেলোসিটিকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে S over T, the actual displacement. So actually it's a curved displacement, so I can say this is actually distance covered. So the speed of the object can be given by S over T. In the same way, angular speed or angular velocity, we use the term angular speed and angular velocity pretty much synonymously, because whenever we say angular velocity can only have two possible direction. An object based upon our view can have anti-clockwise motion or it can have clockwise motion. This is the only two possible motion direction for angular motion. So whenever we say angular speed or we say angular velocity, we usually mean the rate of angle produced with respect to time. So that would be given by theta over time. This is basically the mathematical expression for angular velocity or angular speed, which is represented by the symbol omega. This is the small omega, which looks a bit like W, but it's a bit more smooth than W. The big omega from Greek or Latin, I'm not sure.
The big omega is used for the symbol for ohm. This is the big omega omega of the alphabet, and this is the small omega. Let me show you how this omega looks like in actual type. What if we are typing this? Images. So yeah, this is the big omega, Greek alphabet, and this is the small omega. So it's a bit like W, but it's not altogether like W. For example, whenever I'm trying to differentiate between my writing in omega and W. I prefer to write my W like this with a small ear over here, and omega I try to write like that with curves only. So something like that. So this is a symbol for angular velocity or angular speed, which is given by theta over time. So this has a unit of meter per second, and this has a unit of radian per second. So that's that. Similarly, we can also utilize this equation. If we divide this equation on both of its side by t, if I divide on both sides by t, I can write it like this: s divided by t equals to r theta divided by t. Now s by t, this thing gives us the linear speed. Here, if I take the r individually and keep the theta by t individual, this part theta over t actually gives us omega, so r omega. So ultimately we can also write v equals to r omega. So that is also another important equation for us. So this is the defining equation for angular speed. This is the relationship between angular speed and angular speed and linear speed. So speed equals to radius into omega. So that works. And then we have another equation for angular acceleration, which is called the centripetal acceleration. এটা আমি ডিটেইলস আলাপ করব। সেটার এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে angular acceleration is given by omega square r, or it can be also written as v square by r. আচ্ছা, এটা আমি কোত্থেকে লিখলাম, এটা ডেরিভেশন কি সেটা আমি আপাতত বলতেছি না, বাট এটা ডেরিভেশনের ফুল প্রসিডিউর তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট এটা কিছু একটা গ্রাউন্ড ওয়ার্ক আমি তোমাদেরকে একটু পরে দেখাবো ইউজিং ভেক্টর ডায়াগ্রামস এন্ড সাচ। এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার স্পিডের প্রাইমারি আইডিয়া। এখান থেকে আরেকটা জিনিস আমরা এখান থেকে ডিরাইভ করি, সেটা হচ্ছে if the object makes, let me use a different color, maybe red, if the object starts from a starting point and goes around the circle and covers the entire circle all together and reaches back to the same starting point, the amount of motion, the amount of angle it produces at the center is 2 pi radian. 2 pi radian. And the amount of time it takes to make one whole cycle is typically what we call the time period. Time period means that the amount of time it takes to reach back to the same position from the same direction. So ওই হিসাব থেকে যদি আমরা দেখি, এই হিসাব থেকে আমরা লিখতে পারি যে in this case we can say that in generally omega is given by theta over t. So we can also write this, we can replace the theta as 2 pi for one whole circular motion, and the amount of time required for that to achieve this one full circular motion can be given by capital T as well. So in many cases the angular velocity can be also written by 2 pi by capital T, or we can also write this as 2 pi into f. F in this case represents frequency, because 1 over time period can be also used as frequency. So this can be also proved to be a useful equation for many of our later purposes as well. So simply put, let's say if you have to use the term omega in any of your calculation, and the question tells you that an object has a angular speed of, let's say 240 rpm. Do you know what this means? RPM, anyone? Revs per minute. Revs per minute, or revolutions per minute, or full 2 pi radiations per minute. So r revolutions per minute, or revs per minute. So if an object is going in at 240 revolutions per minute, it means in 60-second duration of time it is making 240 full rotations. Every full rotation gives us an angle of 2 pi radian, which means in this case the omega of the object would be theta over t. So in this case the t is represented by 60 seconds, and the total amount of radian would be 240 times 2 pi radian. দেখো এই ব্রেকডাউনটাকে বোঝা যাচ্ছে কিনা খেয়াল করো। 240 rpm এর এই ব্রেকডাউনটা বোঝা যাচ্ছে কিনা। 240 revolutions per minute. One revolution means 2 pi radian. So 240 revolutions mean 240 into 2 pi radian. That's the amount of
angular displacement altogether in accomplished in how much duration? 60 seconds of duration. So if I do the division, এখান থেকে আমি altogether এটাকে আমি divide করে 0 বাদ 6 424 8 pi. So this is going to be 8 pi rad per second. That's the angular velocity of this object, and you can slowly go ahead approach your other mathematical problems from that point. So this is the type of conversions that we might have to do. Any questions so far? Palawan? Sir. সবাই এই 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 পুরোটুকু একটু দেখো, টেক সাম টাইম। আমি এই বক্সটা নিয়ে একটু পরে আলাপ করছি, এই বক্সটা আপাতত না দেখলে হবে, এখান থেকে একটু দেখে আসো যে এই ইকুয়েশন গুলা মেক সেন্স করা যাচ্ছে কিনা। পুরোটা একবার দেখো, তারপর আমি পরের জিনিসটা পড়াচ্ছি। স্যার বলো। স্যার, যে W is equal to 2 pi by T, এই জিনিসটা তো আমরা তখনই এই জিনিসটা তো আমরা তখন ইউজ করবো যখন পার্টিকেলটা পুরো সার্কেল ফুল সার্কেল ঘুরতেছে, এন্ড ইটস নট নেসেসারি যে পার্টিকেলটাকে প্রত্যেকটা কেসে ফুল সার্কেল ঘুরতেই হবে। সো লাইক ওইটা এমনি যে কোনো অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে পারবে, তো যখন ফুল সার্কেলে ঘুরবে তখনই আমরা এই ইকুয়েশনটা ইউজ করব। প্রিসাইজলি। আচ্ছা, আবার তোমার কোশ্চেনের মানে কমপ্লিট সাপ্লিমেন্টারি একটা ইনফরমেশন বলি। লেটস সে it might so happen that the object is going around a circular track, but let's say for the purpose of a math problem that we are solving, we are only observing the particle to move from here through, let's say 90 degree. মনে করো একটা সার্টেন ম্যাথড আমরা শুধু 90 ডিগ্রি মোশনটা কনসিডার করতেছি, কিন্তু অবজেক্টের রেট অফ রোটেশন তোমার আরপিএম এ দেওয়া আছে। মনে করো অবজেক্টটা পার মিনিটে কতগুলো রেভলিউশন পার মিনিট কত স্পিডে সে ঘুরতেছে সেটা তোমার দেওয়া আছে আরপিএম এ, কিন্তু তোমার ম্যাথের জন্য তোমার 90 ডিগ্রি সেগমেন্টের একটা পার্টের অংশ নিয়ে তোমার কাজ করতে হচ্ছে, এরকম হতে পারে। সো ইভেন ইফ ইউ কনসিডার্ড মোশন অফ দ্য অবজেক্ট ইজ অনলি 1/4 অফ এ সার্কেল, but if you are provided the RPM, you can still get the omega value using that same equation. It's possible. মানে হচ্ছে অবজেক্টের অ্যাঙ্গুলার স্পিডের ইনফরমেশন তোমাকে টাইম পিরিয়ডের বেসিসে দেওয়া থাকতে পারে, তোমাকে অবজেক্টের ফ্রিকোয়েন্সি বেসিসে দেওয়া থাকতে পারে, অথবা তোমাকে সরাসরি রেডিয়ান পার সেকেন্ড এই ইউনিটে সরাসরি কোশ্চেনে দেওয়া থাকতে পারে। ইররেসপেক্টিভ আলটিমেটলি ম্যাথ ইউজ করতে হলে আমাদের রেডিয়ান পার সেকেন্ডে নিয়ে আসতে হবে। এখন ওইটা ইউজ করে আমরা কতটুকু সেগমেন্ট অফ মোশনের জন্য ম্যাথ সলভ করব, এটা ডিফারেন্ট একটা ইস্যু। বুঝতে গেছে? ইয়েস স্যার। বুঝো নাই? বুঝেছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সো এটুকু গেল একটা পার্ট। আচ্ছা, আমি অলদো তোমাদের সিলেবাসের জন্য এসেনশিয়ালি রিকোয়ার্ড না, তারপর এই ইকুয়েশনটা কোত্থেকে আসলো সেটার ছোটখাটো একটা ভিউ দেখাবো, বাট আই এম নট গোনা গো থ্রু দ্য এন্টায়ার detailed derivation of this formula. The reason I want you to see this thing so that you can have a little bit of idea why vector geometry is so important for us. এটা just খেয়াল করো। সাইকেল হচ্ছে না কেন? মনে করো এটা হচ্ছে পজিশন এ, এটা হচ্ছে পজিশন বি। এই পজিশনে আমাদের একটা অবজেক্ট আছে at t equals to 0 the object is at this position having a linear velocity of va vector within a duration of t time. So let's say at t equals to t, এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বুঝাই, সেটা হচ্ছে this first t on the left hand side is representing the generic variable t, this t over here is representing the amount of time t. In this case both of them are represented as equal because we are trying to develop a general variable based expression, not the actual time. So if this was 1 second, আমরা এখানে লিখতাম t equals to 1 second. If this was 1 minute,
we would write t equals to 1 minute. In this case, this t is representing the actual amount of time, whereas the left t represents the generic symbol of the time variable. এখন মনে করো বি পয়েন্টে এই অবজেক্টটা ঘুরে এই পজিশনে আসছে, এই পজিশনে তার ভেলোসিটি হচ্ছে vb. The angle it subtends at the core is, let's say, theta, and the amount of time it takes is t. Now, for uniform circular motion, the way we define uniform circular motion is the object has equal linear speed, which means the magnitude of va and vb are exactly equal. The object is going around the circle at equal rate, but the vector quantities va is not equals to vector quantity vb because they have different directions. If we want to measure the acceleration of the object, acceleration is given by what? Vector acceleration is given by change of velocity, which should also be a vector divided by time. So in this case, the change of velocity would essentially mean vb minus va. এটা কথা ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এখন এই জিনিসটা, এই ভিবি মাইনাস ভি, এটা যদি যখন আমরা ক্যালকুলেট করতে যাবো, এটা বের করার জন্য আমরা এই ফিগার থেকে কিছু হেল্প নেই। এখানে দেখো, এটা হচ্ছে ভিবি, এটা হচ্ছে ভিএ। সো ভিবি মাইনাস ভিএ অ্যাকচুয়ালি ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ভিবি প্লাস মাইনাস ভিএ। তার মানে আমরা একটা ভেক্টর ডায়াগ্রাম করতে যাচ্ছি, যে ভেক্টর ডায়াগ্রাম আমরা ভিবির সাথে নেগেটিভ ভিএ কে অ্যাড করব। সো ভিবি ইজ গিভেন কারেন্টলি ইন দিস ডিরেকশন, লেটস সে এটা হচ্ছে ভিবি। তার শেষ মাথা থেকে আমরা মাইনাস ভি, এখন ভিএটা ছিল হচ্ছে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস, সো মাইনাস ভিএ উড বি অফ দ্য সেম লেন্থ বাট ওয়ার্কিং ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস। ওই জিনিসটাকে আমরা এই পয়েন্টে অ্যাড করব। সো লেট মি জাস্ট অ্যাড দিস উইথ মেবি গ্রিন। সো ইফ আই অ্যাড দিস ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস, আ সেম লেন্থ অ্যারো বাট ওয়ার্কিং ডাউনওয়ার্ডস, সো দিস উড বি মাইনাস ভিএ। এই 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 ডায়াগ্রামটা কি বোঝা যাচ্ছে? বললাম দেখো, ভিবি এর শেষ মাথা থেকে ভিএটাকে অ্যাড করলাম। সো আই এম বেসিক্যালি গোইং ফর ট্রায়াঙ্গেল রুল, and the competing side of the triangle, this one, should give me the resultant, which is delta v. So in this case, delta v equals to vb plus minus va, which is basically vb minus va. একটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে ডেল্টা ভি ভ্যালুটা আছে এখানে, এটা হচ্ছে একটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল। এই আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থেটা হয়, সেই কেসে ভিএ আর ভিবির মাঝখানে এই অ্যাঙ্গেলটাও হবে থেটা। So delta v would be the side against the v side. So এখানে যদি আমরা এখন কোসাইন রুল অ্যাপ্লাই করি, ultimately we are gonna get the same velocity over here, এবং কোসাইন রুল অ্যাপ্লাই করে ইভেন্চুয়ালি এই ডেল্টা ভি ডিভাইড বাই যে টি আছে, মানে হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনটা, ইভেন্চুয়ালি দিস ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু ভি স্কয়ার ডিভাইড বাই আর। এখন এই কোসাইন রুল অ্যাপ্লিকেশনের মাঝখানে একটা প্যাচ আছে, রাইট হ্যান্ড স্ক্রু রুল দিয়ে একটা ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশনের একটা প্যাচ দিতে হয়, যে ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন প্যাচটা তোমাদের এটু সিলেবাসে নাই, যে কারণে আমি তো তোমাদের পড়াচ্ছি না। বাট হোয়াট আই এম ট্রাইং টু শো ইউ ইজ দ্যাট দিস এক্সপ্রেশন, চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি ওভার টাইম, ultimately gets converted into this expression. If you are interested how this conversion happens, you can look up into other books, you can look up into passive physics, or you can also look up into Google or Wikipedia. That can help. You don't need this for your syllabus, but this thing basically converts into this. This is what I want you to learn. So এই জন্য centripetal acceleration is given by this expression. আর আমরা v equals to যদি ওমেগা আগের মতো বসাই, তাহলে এখানে আমরা পাবো হচ্ছে ওমেগা r হোল স্কয়ার ডিভাইড বাই r. সো r আর একটা একটা কাটা যাবে, সো আলটিমেটলি উই গোনা গেট ওমেগা স্কয়ার r. তার মানে আমাদের centripetal acceleration এর এক্সপ্রেশন a equals to omega square r হতে পারে, a equals to v square by r হতে পারে. This is the expression for centripetal acceleration. পোলাপান খেয়াল করো, this is very important. The word is centripetal acceleration. ঠিক আছে? আমি কতটুকু বললাম এবং কতটুকু স্কিপ করে গেছি, এই পার্টটুকু কি ডিস্টিংগুইশ করা গেছে কিনা? এখানে কোসাইন রুল কিভাবে অ্যাপ্লাই হবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলি নাই, বাট আলটিমেটলি এই থেটা অ্যাঙ্গেলটাকে ধরে এই ডেল্টা ভি ভ্যালুটা কোসাইন রুল দিয়ে অ্যাপ্লাই করলে ইভেন্চুয়ালি এই ডেল্টা ভি বাই টি টাকে ভি স্কয়ার বাই আর এ কনভার্ট করা পসিবল সামহাউ।
কেমনে পসিবল সেটা আমি তোমাদেরকে বলিনি, বাট ওই কনভার্সন থেকে আলটিমেটলি সেন্ট্রিপেটাল অ্যাক্সিলারেশনটা কথাটা আসে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো যে ডেল্টা ভি এর এই ডিরেকশনটা হচ্ছে টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। সো this the way circular motion always works is that the force or the acceleration always works towards the center. So this is the direction of the acceleration, which is always perpendicular to the velocity. And because the force is always working perpendicular to the motion or perpendicular to the instantaneous displacement, this is why circular motion never does any work. Because you should remember the key definition for work. How do you define work? Work is defined by force multiplied by distance covered in the direction of force. For every instance of motion for a circular motion, the force is pulling the object towards the center, but the object is moving tangent to the with the circle, which means there is always a 90 degree between the application of force and the velocity of the object. As a result, the net work done for any of these cases would always be absolutely zero. বুঝতে পারছি? You are not making the object move at any point to the in the direction of the force, because if you are doing it, the object should be slowly getting closer to the center. But for a circular motion, that never happens. For uniform circular motion, the object keeps on going around the circle, but it always maintains the same distance, average same distance from the center. That's why the net work done by circular motion is always zero for any duration of time. You don't have to even consider for the object to come back all the way in one full cycle. Well, if it's coming back all the way in one full cycle, then you can obviously say that the displacement is zero, so the work done is zero. That's one way to go for it. But even if you don't consider the entire motion for one entire circular motion, for any instance of time, the force is in perpendicular angle, or the force direction is perpendicular with the velocity direction, which means no motion is done in the direction of the force. So ultimately the work done by the centripetal force is zero. এটা হচ্ছে একটা জিনিস। আরেকটা দরকারি জিনিস হচ্ছে centripetal force. এই জিনিসটা খুব ভালো করে খেয়াল করো। I'm not gonna write much over here, but I really want you to hear and understand and visualize what I'm trying to say. Centripetal force is the general name of the force that is responsible for any type of circular motion. যেমন for us human being, the source of our biological energy is food. Whatever we eat, cooked, uncooked, raw, vegetable, meat, whatever we eat is in generally called food. Similarly, any force that causes an object to go around in circles, circular motion, is generically called centripetal force. However, that centripetal force can be an outcome of different physical interaction or different physical phenomenon. কিরকম different physical phenomenon, আমি একটা করে এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্সাম্পল গুলো আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করো। Consider the case for the solar system. So we have the sun at the center. All the planets are going around in their orbits. They are not attached by anything, but the sun is always pulling the stars towards itself by the force of gravitation, and that inward pull is causing the planets to go around in circles. And this is a very precise mathematics. Why am I saying that this is a precise mathematics? Let me just show this to you. Let's say, have a look over here. Let's say this is the sun. This is the orbit of Earth. Figure not drawn to scale. So let's say the Earth is over here. The sun is pulling the Earth by a very fixed force. So in this case, we are talking about the force experienced by the Earth. By Newton's third law, Earth is also pulling the sun, but for the time being, we are not considering the force experienced by the sun. We are considering the force that is experienced by the Earth. So the sun is pulling on the Earth towards the center. If Earth was not moving around, Earth would fall towards the sun and it would get absorbed. But the Earth does not get absorbed in the sun by default. It is going around the sun, and it is going around the sun with such a pace, with such a speed, that its angular acceleration is exactly equal to the pull of the sun. So Fg equals to mass of the Earth multiplied by the centripetal acceleration of the Earth, acceleration centripetal. And this centripetal acceleration can be also written as mass of the Earth multiplied by linear speed of the Earth divided by the radius of orbit. Let's say this is the radius of the orbit, and this is the linear speed of the average linear speed of the Earth around the orbit, which is not exactly same because the shape of the Earth's orbit is a bit elliptical. So at some points you have a bit high speed, at some points you have a bit low speed. But if you consider the average speed of the Earth's orbit is v square, and r is the orbital radius of the Earth, this is the value. Now, what this means,
sun is pulling the earth towards the center by some force. Earth is using all of that force. Very important word, all. Earth is using all of that force to go around the sun. So if the earth, if the sun is pulling the earth at, let's say, 100 Newton force, earth is using 100 Newton force to go around the sun. That's why it is spending up all the gravitational force that it has available to itself to maintain circular motion. Hence, it does not have any force left to itself to make itself closer to our sun. That's why earth is not slowly falling into sun, because it is maintaining in a very critical equilibrium of using all the gravitational force available to itself to maintain the circular motion. মানে হচ্ছে সার্কুলার মোশন মেইনটেইন করার জন্য সে গ্র্যাভিটেশনাল পুলের পুরো ফোর্সটাকে ইউজ করে ফেলতেছে. As a result, it's only going around in circles, but it is not getting closer to the sun. If the earth was using a little bit less than the gravitational force, let's say in some case, let me give you some numbers to give you a bit of an idea. Let's say the sun is pulling the earth towards this thing by a gravitational force of, let's say, 100 Newton, but the earth is only using 90 Newton of the force as centripetal force. Let's say the centripetal force is only 90 Newton. What would this mean? The earth now has 10 Newton force. এখানে একটা অ্যারো দেওয়াটা অ্যাকচুয়ালি ভুল হয়েছে, আমি এখানে অ্যারোটা দেওয়া উচিত হয় নাই. centripetal force আমি এখানে বোঝানোর জন্য অ্যারোটা দিয়েছি. So let me just use a green color line. So let's say this is the centripetal force is, let's say, 90 Newton. So this would mean that the sun is pulling the earth by a force of 100 Newton, but the earth is only using 90 Newton of that 100 Newton force for the circular motion, which means it now has 10 Newton inward pull force to utilize for another type of motion. What would be that motion? If this was the case, the earth would slowly go around in smaller orbit. Using the 10 Newton force, is going to slowly get closer to the sun, and eventually it's going to fall into the sun. That's what's going to happen. Now you might wonder, what if it's the other way around? Let's say, what if the sun is pulling the earth by 100 Newton force and the earth requires a centripetal force of 110 Newton? Now that is the scenario by which objects can get further away in a gravitational field, or in other words, এই যে আমাদের যে মনে করো যে all the satellites or all the rockets that we send in the outer space, how does those rockets work? Orbital mechanics. How does the orbital mechanics work? Let's say this is the earth, which is an inward pull force. So if we want to send a rocket into orbit, what we do, let's say this is the orbit, let's say SpaceX orbit or rocket, it accelerates upwards and then it starts to go at a really high speed, so that it doesn't fall towards the earth anymore. It gets such a high speed that it keeps orbiting the earth at a fixed rate, pretty much like that. So it has to attain such a high speed horizontal to the earth's surface that it would continuously try to fall towards the earth, but it wouldn't fall towards the earth because it is trying to fall away from the earth because of its speed. So the pull of the earth and the outward falling tendency because of its own inertia will balance each other out. That's what we call a stable orbit. And if the rocket wants to go in a bigger orbit, it just have to expand more of its gas and get a bit more higher speed so that it can actually make a bigger orbit. So that's how planets can travel from one place to another place, leaving from one planet to another planet and going from one planet to another planet. That's how it works. So if the earth, if we human beings, we shouldn't do that, but if somehow the earth actually exhausts some gas or exhausts some solid, exhausts some propellant downwards in the behind direction of its velocity, and speeds up itself to such an amount that it would require a increased amount of centripetal force, in that case the orbit of the earth can be increased. The earth would tend to fall out of the orbit if it tries to go at a higher speed. Just a second. Oh, sorry. Oh, Tasif, sorry. এটু রেকর্ড করতে ভুলে গেছিলাম. আচ্ছা, I restarted the recording once again. Thank you. ইয়া বুঝছো কি বলে? জালা বুঝছো? Yes sir, কিছুটা বুঝেছি. আচ্ছা. So এরকম আরো কিছু এক্সাম্পল দিই. This was the case for a very macro case for the case of sun.
A very micro case would be for the case of an atom. So what happens in an atom? We have, if we consider a very simple structure of the atom, let's say hydrogen atom. At the center, we have the nucleus, which is basically a one proton, and one electron is going around the nucleus in a single orbit. So in this case, also this proton is attracting the electron, and in this case, the source of the attraction force is electrostatic attraction. That's the word, electrostatic attraction. It means it is the attraction between two opposite charges, electrostatic force. So in this case, that electrostatic attraction force is being used as centripetal force. So এখানে centripetal force এর source ছিল gravitation, এখানে centripetal force এর source হচ্ছে কি electrostatic attraction, বাট দুইটা কেসে সার্কুলার মোশন মেইনটেইন করার জন্য আমাদের যে ফোর্সটা আমরা ইউজ করতেছি সেই ফোর্সটার জেনেরিক নাম হচ্ছে centripetal force. That's the idea, but they can be made available from different scenarios. আমি আরো দুটো এক্সাম্পল বলি. Let's say a third example can be, let's say we have a pole over here. So let's say we have a pole over here, or we have our finger, or we have our hand over here. This is my hand with fingers over here, and I have in my hand a piece of string which is attached with a piece of stone, and I'm making it go around in circle above my head. So let's say this is my hand, and this is the location of the string at a certain position of time, point of time, and let's say this object is going around in a horizontal circle like that. So I'm showing it to be a bit of ellipse because I'm trying to show you a bit of a side view, not the exact top view, or not the exact. I'm trying to show you a bit of oblique view or isometric view. That's why it's looking like this. But if you consider this scenario, in this case, I'm causing this stone to go around in a circular orbit around my holding point. And in this case, the centripetal force is provided by the pull of the string. I am pulling onto this stone for every single position that it is towards the center. So no matter whatever it is, I'm always pulling the stone using the string towards the center. How do I know that I'm always pulling the stone towards the center? Because for the entire duration that this stone will be swung around using the help of the rope, this rope would be seen to be taut. It will be always taut. It means there is a continuous tension force, which means my hand is always pulling the stone towards my hand. So that is what giving us the centripetal force, the force that works towards the center and causing the stone to go around in circles. In this case, the centripetal force is causing circular motion. And for this example, that centripetal force is made available using the tension of the rope. Third example, other than having an object go around in circles like that, we can also make a object go around in circles using a large cooking pot. মনে করো হচ্ছে বড় সসপ্যান আছে না, তোমরা কি বড় সসপ্যান দেখছো? লাইক সসপ্যান হচ্ছে এগুলা, যেগুলা বর্ডার হচ্ছে ভার্টিক্যাল, আর পাতিল হচ্ছে এগুলা। Do you understand my difference? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. এটা হচ্ছে সসপ্যান, এটা হচ্ছে পাতিল. I'm showing you the long section, but anyway, so if you could take a normal saucepan and if you place a piece of marble over here, let's say you place a marble over here and you hold it on the two sides, you hold it over here and you hold it over here, and you start to give it a bit of a swirl. Soon you'll find out the marble is going to start go around the base at a really high speed, making a pretty racketing sound like that. So if you give it enough spin, pretty soon you will see that you can actually lift up the marble out of the base and you can make it go around only in contact with the wall. You can make this happen. It's going to take some practice, and the marble might fall off the saucepan multiple times, but it's possible to achieve that. Now you have to understand that this marble is going around in circles. So if I show you the top view of this scenario, if I show you the top view of this situation, let's say this is the base of the saucepan, a near circle, okay, and the marble is going around while in contact with the inner wall of the saucepan. So this marble is also now making circular motion, being in contact with the inner wall of the saucepan. So it is definitely under the effect of some sort of a centripetal force. What is the source of centripetal force for this example? In this case, that centripetal force is coming as the reaction force from the wall of the cooking pot. For every single position where the marble is pushing against the wall because it is wanting to leave out from the saucepan because of its inertial behavior.
but the wall of the cooking pot is not allowing it. So it is continuously, and for every instance, it is pushing the marble towards the center of the cooking pot. So that force, that reaction force, so marble is trying to push on the wall to leave its, to make itself leave, while the wall of the cooking pot is pushing onto the marble towards the center. That reaction force that the marble is receiving from the cooking pot wall, is now working as the centripetal force. You have circular motion, you have centripetal force, but for this example, the source of the centripetal force is the reaction force from the wall of the cooking pot. So you don't have a string, you don't have gravitation, you don't have any other force. It's a very basic reaction, normal reaction force applying on the marble's body that is working towards the center of the cooking pot. The point that I'm trying to make in all of my 4 examples, the orbit example, the atom example, the string example, or all this cooking pot and marble example, what I'm trying to get in your head is that any single example, any single case where circular motion is available, the reason circular motion happens is because of centripetal force, a force that works on the object towards the center and cause the object to accelerate by only changing its direction without significant change of its speed. That centripetal force can be made available from different physical phenomena. You can have gravitational force, you can have electrostatic attraction, you can have tension of a string, you can have reaction force of a wall, you can have other type of forces as well, but they are all in generally centripetal force as long as they are used to maintain a circular motion. এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা? Yes, sir. Anyone else? Question? Zarif, তুমি বুঝতেছো? জি স্যার। Okay. তাহলে elliptical motion কিভাবে centripetal force এর gravitational force এর কথা চিন্তা করা হয়, elliptical orbit কি হবে? ডিসক্রিপেন্সি ওই যে centripetal force আর gravitational force ডিসক্রিপেন্সির জন্য যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলেন ওরকম কিছু হবে যে লাইক বলতেছি আমি এক্স্যাক্টলি এলিপ্টিক্যাল অরবিট না অনেক বেশি পড়াশোনা করিনি, বাট অল্প একটু পড়াশোনা করছিলাম, বাট সো as far as I remember, so I'm not vouching on this thing, but as far as I remember, but I can look into it and give better results. If you have an ellipse, it usually has 2 epicenters. So one is somewhere over here and one is somewhere over here. The way it works is that I mean, the idea of an ellipse is that, let's say if sun is over here in one of the epicenter and earth can go around in orbit like this, is highly deformed, but earth's ellipse eto beshi deformed na. I mean, if you slowly start to bring them close, whenever these 2 epicenters are going to actually fall onto each other, you're going to have a single center. That's basically what makes it a circle. So a circle is basically an ellipse where both of the epicenters fall on the same point. That's one way to define a circle. But my point is, if the sun is over in one of this epicenter, the force on the earth is always going to be aiming at this point, aiming towards the sun. But the value of the force would be undergoing different variation. For example, we're going to see the Newton's law of gravitation after a while. That force would be seen, that force of gravitation is inversely proportional to distance squared, or we usually use r, so I might as well use r. So force of gravitation is inversely proportional to the distance squared. What this means is that the farther the earth is from the sun, the weak the force is gonna be. So you're gonna have a smaller centripetal acceleration, which means your rate of change of angle is gonna be significantly weak. So typically, when the earth is farther away from the sun, it usually moves pretty much at the same speed, but the change of angle is pretty small, and then it goes around the farther point, and as it slowly gets closer to the sun, it speeds up in terms of its delta theta per time. So its omega slowly starts to go higher. So you have a bigger force because the distance is less, and that bigger force starts to work up for bigger and bigger value of centripetal acceleration because the rate of change of angle becomes significantly larger. So it goes while it's close to the sun, it moves actually pretty fast,
and as it gets further away from the sun, it apparently slows down. So that's as far as I remember how the ফোর্সের বিষয়টা কি হবে? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা কিভাবে অ্যাক্ট করবে? বুঝি নাই। এখানে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের মানে থাকবে না? What is, I mean, Yes, we still call this centripetal force, but only in this case the orbit is not perfectly circular. So you are gonna have some angle over here which can lead to some trigonometry based calculation. It's a bit more complicated than the circular motion, but ultimately it falls within the same criteria. what is the reason to fall into an elliptical orbit? Circular orbiters, the elliptical orbits are more common in like planetary motion. Yes. Why is it like the ellipse kind of issue common? Is it because of like discrepancy between like the initial and G centripetal velocity generally centripetal force lagto? Like the initial velocity. ওরকম কি কিছু না? নাকি maybe there's discrepancy. This is actually a cosmology question, that why elliptical orbits are more common than circular orbits. As far as I remember, যতটুকু আমার পড়াশোনা থেকে মনে আছে, এটা হচ্ছে যে whenever a planet, let's say whenever a planet gets a stable orbit around a star or any other object, I mean, it doesn't happen immediately. It takes years of rotation, slowing down or speeding up, and then a stable orbit is formed. Typically the speed of an object is, let's say sun is over here, ঠিক আছে, Earth is about to be formed from some sort of supernova or type 2 or maybe type 3 supernova, because the constituent protein particles that we have to make the solid Earth surface, it is only possible to have that level of fusion inside some sort of black hole. The physical world that we see around us is incapable of giving us the amount of energy required to produce nuclei stronger, bigger than iron. Iron is the most likely outcome of any type of nuclear fusion or fission process. Anyway, that's a different issue from nuclear chapter. Why am I telling you this? That Earth, let's say sun is over here, Earth was floating as a particle of dust in the space somewhere, this piece of rock, and somehow in its movement path it fell within the attraction of the sun. So what had happened, as it slowly got closer, it slowly started to speed up because the Earth is pulling it, so it's slowly losing GP. That GP is converting into K because the distance is getting closer. So as the Earth is slowly going faster, it is going to start to, at one point its speed is going to increase to such a value that is going to start going around the sun. And if the attraction pull of the sun is strong enough and the initial speed of the Earth was not that high, it is possible that the sun can cause it to go around itself at some elliptical track. Earth did not belong to the sun to begin with. Earth was a foreign object which the sun somehow captured by its gravitational field. এই পার্টটুকু আগে বুঝো। The sun did not give birth to Earth. Earth was a foreign body which somehow fell within the gravitational field of the sun. Do you understand this part? Yes. Okay, so within the motion of the path, it forms up an ellipse, and if enough time goes by, then this if is a pretty big if enough time goes by, these two elliptical centers slowly start to get closer and closer and closer. So for the celestial bodies that we observe to have circular orbits, these objects have actually gone around in their orbit so many times that they have now achieved a perfectly circular orbit. For example, the orbit of the moon around the Earth is almost a perfect circle. Let's say 99 point, 99 point some fraction percent perfect circle. The orbit of the moon is almost not elliptical. Do you get my point? Yes, sir. The reason is that, I mean, what the scientists presume, that the moon has been going around Earth for a far long duration that then compared to the Earth is going around in the sun. So the sun's orbit is still elliptical, but the moon's orbit has matured to become nearly circular. So it is more of a time-based situation, that how much time has passed. Now, if you ask me that what is the physical reason that caused the ellipse to become circle, I honestly don't know that. So my knowledge stops there. I mean, why does it prefer to become a circle and doesn't begin with a circle from the very beginning? I do not know that answer.
I'm telling you the part that we human beings know as a set of observation that we have seen and that we have assumed, but I do not remember the reason. Okay, thank you. Sure, but you can still look it up for if you're interested, and I would like to get some feedback as well. If I'm wrong, I'd like to I would love to stand corrected. আচ্ছা, এটা গেল এই পার্টটা। নেক্সট যে জিনিসটা আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে are we over our time? Yes, sir. কয়টা বাজে? 9:43। জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, শোনো, নেক্সট ক্লাসে we'll start the gravitation chapter, gravitation chapter থিওরি নিয়ে আলাপ করবো, তারপর হচ্ছে এই দুটো কম্বাইন করার চেষ্টা করবো। আর তার আগে তোমাদেরকে আমি মেসেঞ্জারে জানাই দিব যে তোমরা তোমাদের ওয়ার্কবুক পিক আপ করতে পারবা কখন। আর হচ্ছে তুলান স্যারের ক্লাস বৃহস্পতিবার শেষ হবে কয়টায়? 8:30 না? 10:30টায়, 9টা থেকে 10:30। রাত্র 9টা থেকে 10:30। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি কি ক্লাস 7টা থেকে শুরু করতে পারবো পোলাবান যারা আসো? Is it possible is it possible can I start the Thursday class from 7 through 9 for everyone else? করা যায়। আচ্ছা, মানে কারো ক্লাস করতেছি কিনা দেখো। I have class till 8:30. আচ্ছা, ইফাতে সকালে ক্লাস আছে বলছে, আমি 8টা থেকে ক্লাস নিতে পারবো না, বলে লাভ নাই। আমরা 8টা থেকে ক্লাস করতে পারবো না। এক্স্যাক্টলি, সো ওইটা প্রপোজ করারই দরকার নাই। আচ্ছা শোনো পোলাবান, লেট মি প্রপোজ এ রিয়েলি উইয়ার্ড এন্ড অড টাইম। বৃহস্পতিবার 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত ক্লাস করতে পারো তোমরা? Yes. ইয়েস স্যার। 12টা থেকে 9। ভাত খাওয়ার টাইম, I understand, but let's say you say your parents to feed you, which is a good thing. No, it's a good time. 12টা থেকে 9। আমি 12টা থেকে নিতে পারি, সমস্যা নাই। 12টা থেকে 2টা বন্ধ নিতে পারি, if you kids are okay. কোনটা ভালো হয়? স্যার 12টাটাই বেশি ভালো হয়। 12টা থেকে ভালো হয়? Yeah. বাকি যারা আছে একটু দেখো সবাই, উজমা, আয়েশা, ইয়ারা, Yes, sir. The barter থেকে 2টা is fine. সমস্যা নাই। যারা, তাওসিফ সাবির। 12টা পর্যন্ত ক্লাস আছে। 12টা পর্যন্ত ক্লাস, ওই জন্য বলতেছি যে 12টা থেকে 2টা বন্ধ নিলে পারবো কিনা। 11 থেকে 1 পর্যন্ত ক্লাস আছে, 1টা পর্যন্ত ক্লাস আছে। আচ্ছা, তোমার একটা বন্ধ ক্লাস আছে থার্সডেতে? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা করা যায়? I'm trying to squeeze in 2 hour time for everyone's convenience. কারণ আমার এখনো বন্ধু সারাদিন ফ্রি আছে, so I can do that still. পোলামান এই স্লটটা দেখো। আচ্ছা, এটা আপাতত হচ্ছে না, 12টা থেকে বা একটা বন্ধ ক্লাস আছে একজনের। সো এই টাইম ফ্রেমটা দেখো, থার্সডে 1টা থেকে 3টা পর্যন্ত সবাই অ্যাকাউন্ট করতে পারতেছো কিনা। তাইলে আমরা থার্সডে ক্লাসটা এই টাইমটাতে, at least নেক্সট ক্লাসটাতে এই টাইমটাতে ফিক্স করার চেষ্টা করি। আর যদি if it stands out, then we're going to continue this for the upcoming classes as well. উজমা কিছু বলতেছো? No, sir. That's fine. Like, I'm okay with this time. আচ্ছা, আয়েশা? স্যার 6টা থেকে নেওয়া যায়? 6টা থেকে 8টা? স্যার পারবো জি না। স্যার। 4:30 থেকে 6:30 পর্যন্ত P3 ক্লাস আছে। Yes, sir. আমিও পারবো না 6টা থেকে। আমার day is actually blank. I'm trying to not interfere other teachers class. Actually started pretty late in the June, so I would love to keep the 7:30 time, because I've been taking class at this time for pretty much for the last 3 academic session. But I'm open to suggestions. That's what I'm saying.
আয়শা, তোমার কি এই সময় অন্য কোনো ক্লাস করতেছে? Or is it just because it's too much of an odd time? স্যার আমার একটু মানে এই টাইমে বাসার একটা টিচারের ক্লাস থাকে তো তাই। Okay. স্যার না, সরি, আমার থার্সডেতে 6টা থেকে 7:30 পর্যন্ত ক্লাস আছে, তো এই জন্য পারতেছি না আর কি তখন। এটা আচ্ছা, স্যার আমি এটা মানডেতে রেকর্ডিং পোস্ট অফ করি বিকজ এটা আমাদের লেকচারের অ্যাকচুয়ালি দরকার নাই। সো